بسم الله الرحمن الرحيم. صلوا على النبي الكريم. صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم. اللهم يا مدبر الاكوان آمين. بتدبيرك آمين اجعل لنا كل خير آمين ورشد وفلاح آمين يا من يسر كل عسير آمين يسر لنا امورنا آمين مع راحة لقلوبنا وابداننا في ديننا ودنيانا. آمين. سر الفاتحة. فاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Good. On my own behalf, on behalf of the eminent Chief Imam, Your Excellencies, welcome you this very warm afternoon, and also thank you for taking time out of your busy schedules to pay the Chief Imam a courtesy call, and thank you also for your respect and your reverence for him. We have informed the Chief Imam a couple of weeks ago, that your intention to pay him a courtesy call, and particularly since your appointment you have not been able to come, and I told him, and he's been excited to waiting to see all of you. We are thankful to God that finally you have arrived. By way of introduction, Alhaji Latif is the PRO to the Chief Imam, also the spokesperson. The rest, as you see, are in-chamber aides that have been helping all of them here, and will help the Chief Imam in doing his domestic responsibilities. By way of also Amaniya, I'm sure by now you have this vocabulary. Your mission here, we assume that we do not know, so we'll leave that one to you. But in our traditional wisdom, they say that when you see the rat out of the hole in a hot afternoon, it might be chased by something. And in that case, if you are under threat, the Chief Imam takes the responsibility to guarantee your security. So inside here, he has a lot of rooms to make sure that you are all secure. But on note of love and respect and peace, already you are at home. Having said this, I will stop here. Probably the spokesperson can also probably do the introduction. As you speak, I'll be translating to the Chief Imam whatever you say. Exactly, that's what you. So I will stop here. Thank you. Thank you. Thank you very much. Yes. So yeah. No. Okay. Very good. Okay. Revered Chief Imam, distinguished members of the Office of the Chief Imam, representative of the Islamic communities from near and afar. So we bring you the warm salutations and blessings of the United Nations here in Ghana. Malam muna dauke wannan cikin wannan tawaga muna dauke da gaisuwa na musamman da kaunan kirki daga cibiyan Majalisar Ɗinkin Duniya UN a nan Ghana. So today we are on a holiday, Jumu'ah. This is the third day following Eid al-Adha. And as we know in our tradition, Eid al-Adha actually lasts 3 days. So it's not out of place that we come today and bring glad tidings from the United Nations here in Ghana. So we wish to bring you really and say a warm Barka da Sallah. Barka da Sallah. Eid Mubarak. Eid Mubarak. And I will, if I may, Allah ya maimaita mu muna. Amin, amin. Allah ya gwada mu badi da rai da lahiya. Amin, amin. Allah ya kawo ma Ghana kwanciyar hankali da lahiya. To sannunku barka da sallah. Barka da sallah. Barka da sallah. Allah shi wannan dan wannan namu shi mutumin Niger ne. Da shi ina Hausa sosai. Zo shi kaga ya juya harshen yayi Hausa, amma yana nuna kuma cikin turanci da abin da ya koro suna dauke da gaisuwa, suna da sane da cewa muna cikin lokacin da muke cikin bukin babban sallah, kuma suna falke da cewa sallar mu na kwasan kwanaki guda 3 ne
da shi ba kuskure ba ne, daidai ne a cikin wannan lokaci a zo maka da wannan irin gaisuwa, ziyarta na ban girma, sannan a zo maka da gaisuwa da kaunan kirki a cikin wannan lokacin, musamman kuma da shine wannan juma'a na farko bayan mun yi sallah, wanda duka akwai albarka ciki da ke suke son su zo su yi taɗi da kai a cikin wannan lokacin. So thank you for giving really the opportunity to the entire UN family here in Ghana to pay a courtesy visit to His Eminence, the Chief Imam, and the Muslim community here in Ghana. So thank you very much for this opportunity. Muna godiya kwarai da daman da ka ba mu wato masu daukake da shugabacin ofisin UN a nan Ghana, gaba ɗayan wato dangi kenan na UN da muka taso mun ka zo ka ba mu daman shugaba wannan farfajiya wannan lokaci. Malam muna godiya matuka. So our delegation said it's a big family. You have the representative of the family, and the head of the family here in Ghana is Mr. Charles Abani, who is the resident coordinator. And if you allow me, actually, I will give the floor to each of them to tell briefly who they are. Mashallah. Okay, so I think we can go that way. So where do we start from? We start. Okay. So my name is Robert Kochani. I'm the representative for West Africa of the Office of the UN Human Rights. Mashallah. Now, let's continue. Yeah. My name is Christoph Key. I'm the UN Security Advisor for Ghana. Mashallah. That's good. Hello, my name is Emily Campbell. I'm the Deputy Representative for UNDP. Okay. Good afternoon. My name is Hector Suchila. I am the UN AIDS Country Director. Good afternoon. My name is Myra Togobo. I work for the UN Resident Coordinator's Office, responsible for data management, results monitoring, and reporting. Mashallah. Good afternoon. My name is Peter Abe. Also work with the UN Resident Coordinator's Office and the Economic Advisor. Okay. Good. Next. Yeah. You are journalists. Okay. Let's continue. Let's continue. The United Nations Information Center. Okay. Good. Next. Yeah. It's good time you have come. Introduce yourself. Good afternoon. Good afternoon. My name is Barbara Clements. I'm with the World Food Program. World Food Program. Okay. Good. My name is Bernard Asamoah-Hinebe. I work for the United Nations Office on Drugs and Crime. Okay. All right. I'm Sukro Khosh Muhamedov. I work with the United Nations Development Bank. Okay. UNDP. My name is Gifty Tete. I am the partnerships with the Resident Coordinator's Office. Okay. Good. My name is Abdul Dayan Al Hassan and I'm with UNESCO. UNESCO. Okay. Good. My name is Bukasha Hassan Ishaq and I'm with the UNRCO. Okay. My name is Khadija Sumaila. I am with the Resident Coordinator's Office. Okay. Great. Have we covered everybody? Yes. Okay. So you heard, and you saw them, and they illustrate. They show the diversity. This is a picture of the world working for Ghana. Here they are from Burkina Faso, from Mexico, from Benin, from Niger, from Liberia, from US. They are here, so it's very diverse. Malam So wai we are ina here. nuna cewa idan ka duba ita kungiyar ɗinkin duniya gaba ɗaya tana gaba duniya gaba ɗaya ne, mutane kuma kamar yadda kake nunawa cikin zantukanka, Allah ya halicce mu ya manyan kabilu da ƙananan kabilu, to hakan nan kuma suke abinda ramzi ake nuna mana a nan. Akwai wanda suka fito Liberia, akwai wanda suka fito Mexico, akwai wanda suka fito Niger, akwai wanda suka fito da US da sauransu dai, mutane kasashe daban-daban da ake gamu ake aiki saboda amfanin duniya gaba daya. Wannan kuma ya baka wani sura na cewa bambance mu da ake tana kuma yana yiwa kuma a yi aiki tare. So, if you allow me now, I will give the floor to our leader, the UN resident coordinator, Charles Abani, so to share the message. Da malam yanzu shi shugaban da kanshi wanda ya jagoranci wannan tawaga, wato shine wanda ke ajiye tsarurruka daban-daban wanda ke hada dukkan aiki da ake yi a Majalisar Ɗinkin Duniya a nan Ghana.
to shi ke dauke da wannan. Oh, see, you can sit down and talk. You can sit down and talk. Shi da kasan Nigeria. Shi mutumin shi mutumin Najeriya ne amma kuma daga UK kuma na zama yayi aiki. Na'am. Your Eminence, the Chief Imam for Ghana. Mai girma National Chief Imam na Ghana. I would have spoken in Hausa among Naji kadan. Da na so dai da yi magana na cikin Hausa to Hausa na ba ya karfi shi dai kadan nake ji. But I'm from neighboring Nigeria, so I'm your brother. Saboda na kasan da na fito Najeriya ne nan kusa saboda ni dan uwanka ne. In fact, it's with great pleasure that we come to see you. Da farin ciki ne matuka muka zo nan ga mu sadu da kai muka ziyara. To celebrate with you on this Salah. Don sai mu yi murna tare da kai cikin wanga lokaci da muke batun sallah. And so we say barka da sallah. Malam muna ma gaisuwa na sallah ma cewa barka da sallah. Your position here when I first saw you was in one of leading peace. Tun da na sauko a wannan kasa irin yadda na ganka shi na ganka ne a matsayin wanda ke da yunkuri ko ke turmuzu cikin batun lamarin zaman lafiya. It was when in 2020 the two political parties were brought in the Movenpick Hotel to sign the peace accord ahead of the last election. Shine wani lokacin da zamu wancan zabe da zamu yi aka saka gaba ka shugabci wani irin benga mu'ahad za a tabbatar na sa hannu kan takarda na zaman lafiya a lokacin ne na ganka. And I observed with great admiration the respect and eminence that your office has managed to command in this country from the highest levels possible. A lokacin ne na lura da irin naka nufuzi da irin bangirman da kake da shi da karbuwa da kake da shi a wannan lokaci ya bayyana gare ni na gan lalle matsayinka yanda yake. You have played a very strong role, and even through your offices, through your chief spokesperson in the National Peace Council, in the election monitoring processes. In fact, the signature of your message of peace is everywhere. Wace hannunka abin sa hannunka ya tabbata a cikin ko ina aka je kowane irin kusurwa da aka dauka na tafiya na tabbatar zaman lafiya an ga alamun da ke gwada kaman kana da hannu daga ciki. In fact, the United Nations itself was born out of the pain of conflict and war. Ita kungiyar dinkin duniya gaba ɗaya da kanta na abin da ya haifar da ita shine irin yadda ake damuwan da ake da korafin da ake ji game da yawan yaƙe-yaƙe cikin duniya. And it came together essentially because the world realized that without peace there can be no development, there can be no progress. Saboda an kai lokacin da fahimta ya bayyana ga duniya gaba ɗaya cewa idan ba a zaman lafiya ba za a samu ci gaba ba. And there are many cultures, many religions, many traditions across the whole globe. Akwai ta'adodi daban-daban, yare daban-daban, addinai daban-daban duk cikin duniya gaba ɗaya. And the leadership that you people bring to preaching tolerance, coexistence, peace is essential for all other things to take place. Irin naku sakonni kana matsayin ku shugabannin addini sakonnin ku na batun tabbatar zaman lafiya, zamantakewa, fahimtar juna da kuke kuwatawa a duniya mun fahimci muhimmancin sa kwarai da cewa zai taimaka mu samu zaman lafiya. And to command the respect that you definitely command here in Ghana, you must not only talk about peace but actually embody and live that peace. Lura da irin naka matsayi da yadda kowa ke ji da karbuwankan nan cewa kana batun zaman lafiya ba zance ne a baka kawai ba amma akan ganshi ne ma cikin ruhinka da irin naka kamanninka na gwada ana tafiya da zaman lafiya. And so let us recognize you for the leadership role that you have played in true walking the talk on peace, tolerance, coexistence and the protection of all people in Ghana. Akan hakan ne mu muke son mu yi itirafi da kai kan cewa mutum ne wanda yake kai kanka na ramzi kana nuna zaman lafiya banda cewa kana kuma ambatawa a baka kan cewa kana horon mutane da batun zaman lafiya. Your Eminence, we live in difficult times. Malam ka lura cewa muna cikin zamani mawuyacin hali. And although Ghana is peaceful around us, there's a lot of conflict. Zan ka lura Ghana dai muna cikin zaman lafiya amma kewaye da mu akwai tashin hankali da yawa. It is driven by greed, inequality, poverty, a number of factors. Tashin hankali da yake abin da ke haifar da su shine zari sannan kuma da neman cin sarauta da tattalin arzikin kasa da bai tafiya daidai
da sauransu da rashin gaskiya da sauransu duk abin da ke haifar da su kenan. And many people are suffering, particularly the poor. Jama'a mutane da wani a cikin mawuyacin hali musamman ma talakawa. So we're going to continue to rely on your leadership to continue to fight the fight to ensure that nobody is left behind. Saboda haka malam zamu dogara ne kan irin naka yunkuri da kake da shi mu yi kokari mu ga cewa mun taɓa zaman lafiya kuma ba ɗaya da za a bari baya. Whether they are men or women, ko da maza ne ko mata ne, or boys or girls, ko matasa maza da mata, whether they are people who have sight or they are people who have disabilities, ko waɗanda suke da ƙarfi ne ko kuma waɗanda suka manna kasassu ne, whether they are young or they are old, ko yara ne ko manya dattawa. In fact, whoever they are and wherever they come from and whatever they believe, Ghana is for everybody. Ko ina an ka fito kuma kowane irin hali ake ciki mu tabbatar cewa Ghana dai ƙasa ne na kowa gaba ɗaya. And we pray for your long life. Malam muna maka addu'a kaunan maka dogon rai. We pray for your health. Allah kuma ya baka lafiya. We pray for your continued leadership. Muna kuma maka roƙon Allah ya karfafe ka cikin naka shugabci. To connect with other eminences like yourself in the region. Har ka iya ka samu irin dangantaka ko kuma alaka mai kyau da tsakaninka da wasu shugabanni. To continue to foster this peace and cover this region instead with blood, instead with peace and love and brotherliness and togetherness. Don ka iya ka ci gaba da irin naka yunkuri ke shi wurin tabbatar da zaman lafiya kawo alaka mai kyau tsakanin mutane daban-daban cikin wannan irin wuri da muke ciki. And to ask you to continue to use your officers and those at your disposal to pass this message of peace, tolerance, coexistence. Kuma to mu roƙe ka kai kokari abin ga ta hannun su wanda suke aiki tare da su sakonnin kan nan na zaman lafiya da zamantakewa mai kyau ya zama ya isa ga waɗansu mutane. So in fact, we didn't come out of a hole to run to you for protection. We came to acknowledge you, to laud you, to praise you, to continue to give you the feedback that will give you the energy to continue to do the work that Malam mun zo maka ne kamar sabanin abin da muka sawara kamar watakila ko wani muna cikin wani halin razana wani abu ya biyo mu muka fito daga cikin rami za mu zo mu fake da kai a'a ba hakan nan bane mun zo maka ne mu zo mu yi maka itirafi da irin adama abin da kake yi mu karfafe ka mu maka kaunan kirki mu maka addu'a mu nemi ƙarin kuma gudunmawa da taimako wurin ka kuma kan tafiyan da ake yi na zaman lafiya. And this celebration is actually a celebration of commitment and a celebration of peace and commitment and belief. Wannan buki da muka yi batun sallah buki ne wanda yake asalinsa kan wasu abubuwan nagarta ne na zaman lafiya, hankuri da ƙarin ƙuduri mai kyau da biyayya ga Allah subhanahu wa ta'ala. And our submission ultimately to God who you represent so well. Kuma har zuwa kuma jayuwan mu zuwa ga Allah wanda ke da mahaliccin mu. So thank you, Your Eminence. This is our mission here today. Malam mai madaraja muna maka godiya wannan shine wato khulasa na sakon da muke dauke da shi. And we have a small just a small recognition that we want to pass to you. Akwai wani abin da muka gani na yabo game da kai da mun ka zana kan takarda wanda ke son mu bayar zuwa gare ka. So before I present it, let me ask my colleague Abdul to maybe read this citation. Kafin mu kaddamar za mu so a karanta sannan kaddama zuwa gare ka. Okay, now we can go on. Citation from the United Nations in Ghana to great cleric of our time, Chief Imam Sheikh Osman Nuhu Shorubutu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Peace be upon you. The UN in Ghana appreciates and commends you for your leadership and your exceptional contribution to fostering and nurturing peace, inclusion, and progress in Ghana, as well as promoting the advancement of the Islamic faith and Muslim community in Ghana and beyond. Your profound spiritual guidance, compassionate presence at and involvement in key national processes, tireless efforts, and unwavering commitment have played a pivotal role in promoting social cohesion, peaceful coexistence, harmony, and understanding among diverse communities, essential in ensuring that Ghana leaves no one behind. Through your leadership and guidance, you have inspired countless individuals to embrace tolerance, dialogue, and respect,
bridging divides and promoting unity. Your dedication to interfaith dialogue and collaboration and your relentless pursuit of peace have impacted positively on Ghana's effort to foster an environment of tranquility and mutual respect. Your leadership has been marked by wisdom, humility, and integrity, invaluable qualities that serve as an exemplary model for peace builders. Thank you for your unwavering commitment to creating a harmonious society as Ghana strives to build inclusive self-reliance and achieve the Sustainable Development Goals and the African Union's Agenda 2063, the Africa we want. The United Nations in Ghana lauds and applauds you. May Allah subhanahu wa ta'ala continue to bless you. Amin. 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 Takbir. 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 Wannan shine abin da ya karanto shine wato allo ne na ban girma da yabo da wasu sifofin da kake dauke da su wanda sun danganci batun zaman lafiyanka wanda yake ta kungiyar dinkin duniya gaba ɗaya ta yi itirafi da shi a nan Ghana daga ofisin shi babban da kanshi zai wanda ya jagorance su zai kaddamar zuwa gare ka. So yeah, we can now. Malam gashi kusa da kai hannun damanka. Masha Allah. التكبير 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 ما شاء الله ما شاء الله. Thank you so much. Thank you so much. Oh, okay. So these are small gifts. Oh, okay. Malam banda wannan kuma wasu sun zo maka da hadaya. Ban sani ba ko sun samu labarin ka ne kana son kayan marmari kamar su apple da gwanda da abarba duka sun hada su an ka zo da su sannan kuma da wasu kunshi kuma cikin wani akwati wannan ba mu sa abin da ya kunsa ba amma ya ado da kyau. Should we open it? Okay. Your Eminence, while we are talking about the international nature of the UN. Malam muna zance kuma kan batun aikin su UN da yake na duniya gaba daya. Let me also guarantee you that we are national too. We have people from the north, the east, the south, the west of Ghana. We have people of all faiths. Malam cikin kungiyar mun nan akwai mabiya addinai daban-daban, akwai kabilu daban-daban daga ciki. Dukkan wurin aikin mun ba wani bambanci ba duk haɗe ake. Muslims, we have akwai waɗanda musulmai akwai waɗanda ba musulmai ba krista we have people who are able-bodied, those who come from the disability akwai waɗanda suka macikakkun mutane akwai kuma na kasassu we have men, we have women, akwai mata akwai maza also at leadership level we have a lot of women too. Sannan a wurin fuskar shugabci ma akwai yawan mata kuma daga wurin and so this is our own commitment to ensuring that everybody is included in Ghana. Wannan shine kudurin mu da muka yi cewa ba za a bar kowa baya ba kowa muka hada hannu abin da ake da kowa na ciki. And we are privileged to be in your presence. Malam wannan sharafi ne sosai da muke ji cewa mu samu zuwa kusa da kai. Inside this box here you have various things from different organizations. Malam wannan akwatin wato yanki daban-daban da wannan ofishin ne kowa da irin shi kyauta da yasa ciki. Da shi abubuwa ne ya kunshi abubuwa daban-daban. We are just a token. We are here as a UN to support Ghana. Wani kyauta ne ramzi ne kawai amma mun zo da matsayin wannan kungiyar ɗinkin duniya mu nuna dai wani abu ramzi alaman kauna da muke da shi gare ka da girmamawa. So please accept this token. Muna roƙonka da Allah ka karbi wannan kyautan. As our appreciation to all your wanda ya zama alaman cewa yaba wanda muke yi da kake burge mu cikin irin abin da kake gudanarwa. And when you see them, you remember us. Saboda ko da wani lokaci idan ka gan irin waɗannan abin da ta kunsan nan wanda zaka tuna da mu. And continue to bless and protect us. Ya zama ko da wani lokaci kana muna addu'a kana samun albarka kuma kana muna addu'a kuma na neman kariya. Thank you so much. Malam muna godiya wannan shine khulasan sakon da suke dauke da shi. Zan kara da yake daga nesa shi kai Hausan gaba da malam daga nesa colleague mu wanga shi daga
Tajikistan nesa. Malam wani kasa daga Tajikistan can yake. kusan Tajikistan So daga ya can zo wurin Ghana, Russia da ya zo sauransu. Ghana yi aiki da Shi har kuma daga wannan nisan ya fito ya zo nan Ghana zai zo ya aiki. kolekki mu wagga kwa ita daga Zambia ne ko? Akwai mutum yan Zambia. Malawi, daga Malawi. Malawi. Akwai mutanen Malawi kuma nan duka su daban-daban. Shi daga Mexico. Akwai shi namijin daga kasa ake cewa Mexico. Yana da iyaka da Amurka daga can. Haka to daga nesa kowa sun zo. Wuri nisa da kusa. Da sunan UN. Da sunan UN ne an ka zo a taimaka ma kasar mu Ghana. Madam, abin da suka zo da shi kenan. We are profoundly grateful to you. You carry very heavy responsibility and duty, and indeed you are executing a heavy responsibility. This is what is pleasing to God. Because in the Arab language, they use referring to the human being, they use the expression insan. Where the root of the word indicates that because the human being is frequently forgetful, constantly forgetful of himself. So because of that, we as humans have been addressed by that kind of name. So he calls us, oh, you human beings. He said, we, God, we created you, all of you, the Christian and the non-Christian, what every type of human being. That God created us from two human beings, and that's Adam and Eve. All of us trace our origins from these two people. And after we have done so, then we also formed you into races and tribes. Why did God create this kind of diversity? His intention is not for us to come and constantly be in conflict. No, he did not give us that diversity for war. He has made clearly indication about why the reason behind this diversity. His intention is that in your diversity, you will now recognize and know each other. Just as is reflected in this kind of setting. So that we will know each other. And then also help each other. Not that we should be fighting among ourselves. Let's remember. Let us not forget where we came from, our common source. All of us, we came from Adam, and Eve also came from Adam. And what was the material that was used in creating Adam? It was the dust that was used. Let us not forget our common origin. All of us, that's where we came from. It is not his desire that we as humans we come to the world and involve in perpetual conflict. He said his intention is that he brings us together even in our diversity. Just as is indicated by this kind of diversity. And then be helpful to each other. But Allah has indicated in his own estimation the most honorable amongst you as humans in the sight of God is the most pious among you who has the sense to be mindful of what God has commanded. And those who eschew that which is displeasing to God. Is that kind of human being is the one he is the most honorable in the sight of God. Is that who has a position of supremacy in the calculation of God. Our reflection in this particular text that I have made reference to, we must reflect and observe so that the world we should cease fighting against ourselves. Because Allah has indicated in the Quran, even in communication, communicate in terms that are the best.
ba mummunan magana ba. Those do not say things that are evil, that are painful. Mutane kuma su magana mai kyau. Whenever you talk to people in terms that are peaceful and good. Allah ya gama Annabi Muhammad. That's why God spoke to the Prophet Muhammad sallallahu Ya alaihi ma wasallam. bayina. When you speak to my servants, in za su yi zance. tell them when they speak to each other, Su yi magana. they must speak wanda ya fi kyau. in terms that are superior, that's superlative in beauty. Magana akwai mai kyau. Because when you speak in communication, there's what is good, Akwai wanda ya fi kyau. and that's what is best. Wanda ya fi kyau nan. The one which is good, ya fi mai kyau. the one which is best is better than that which is good. Shi Allah ce a gaya ma mutane. That is why God made indication that when we should tell people. A gaya ma annabi. He told the Prophet himself, sallallahu alaihi wasallam, Ka gaya ma bayina. that when you tell my servants, za su yi magana ma that mutane. when they decide to talk to people, Su yi musu magana mafi kyau. they must talk in terms that are superior in terms of beauty. Me yasa? Why? Inna shaitana yazzagu bainahum. Domin shaitan yana ɓanna tsakanin mutane. Because the Satan now sets you apart and create hatred among you. Magana kenan. That is what the little message I gave. Muna godiya. And therefore, we are profoundly grateful. Na yi murna da wanga. I am pleased and I'm so excited with this visit. Ya ƙara mini wa'azi cikin wanga. Indeed, your gifts and your courtesy call has now come to inspire me more and to give me a stronger sense about what I need to do. Mutane iri-iri. And seeing that you are made up of people different from different places. Ina roƙo Allah ya taimake su. And therefore my prayer is that may God help you. Allah ya taimake su. May God help you. Inda duka za mu zauna lafiya. Whatever endeavor that we can all undertake to ensure that there's peace in the world. Zama lafiya fa. Because the peace. Shi ya kawo kasan America. That is what has made the US. Kowa. Now everybody wants to travel to go there. Me yasa? Why? Yana zaman lafiya. Because over there they live in peace. Ko na addinin ka za yi. Whatever religion you carry, you go there, you are allowed to practice your religion. Ba mai damun ka. Nobody will disturb you. Ba mai damun ka. Nobody will disturb you. Shi kowa. And so therefore all of us, waya mishi addu'a. Everybody, when everybody requests for a prayer, ina za ka? Where do you want to go? Shi ce America. He said, I want to go to the US. America ne. Zama lafiya ya kawo haka. It is because it is wherever there is peace, people want to just associate. Can ba zama lafiya. If the place was also plunged in war and conflicts, probably nobody would have loved to travel there. Amma wuri ne na zama lafiya. But because there is peace over there, sai ina abin da kusara. now this kind of system that you have put in place, lafiya. definitely we will really realize peace in our endeavor. Look at this, how people are coming from different parts of the world. We are grateful to you. The gift that you have come along with. In fact, your coming is valuable to me than the gifts you have come along with. I appreciate you more than what you have come along with. Because of the togetherness, the bond that we are creating now. I mean, I tell you, I mean, how I feel. I mean, it's better than everything that you can give to me. Now, if you give me the gift, what I use alone, and that surrounding me, there's no peace, and I cannot even enjoy it. Now there is peace and now there is gift. So now it is big and I can enjoy. I'm thankful to you. May God increase you. May God not decrease you. May God elevate you. May God not debase you. May God honor you. Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين آمين. Your Excellencies, on my own behalf, on behalf of the Chief Imam, we also want to register our profound thanks, appreciation for taking time around this time to come and pay courtesy call to the Chief Imam. Thank you for your love, thank you for your respect and the reverence. And thank you for the good work that you are doing, as Imam has indicated, appreciative of the effort that you are making. It's not easy to really work towards ensuring peace across the whole of the world, a world that is plunged in so much of
conflict, hate, over human rights abuse. And so when you are put in there to really carry, then your job is Herculean. But that we are sure that as we all support this effort, there must come a time when we say we reduce the incidence of conflict and violence in the world. So thank you so much. All the units, the heads of the various units of the UN here and assembled, we are grateful to you. And we hope that we will also, in the words of Idi Amin, we will also retaliate. Retaliate, I'm sure. Old man will send a delegation, I'm sure, that we come to your office to also come and at least see what you are doing and where we can all cooperate and see what support we can also offer as far as your work is concerned in Ghana. Thank you so much. God bless you. God bless you. I'm sure